হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা এই সেশনে শিখব হাউ টু ক্রিয়েট দি জব। আমরা এখানে এই মুহূর্তে যে টিমটার মধ্যে রয়েছি তার নাম হচ্ছে অ্যানোটেটরস ট্রেনিং। এই টিমের মধ্যে if I want to create a job for the trainees or let's suppose for the annotators, then how do we do that? First of all, we can see these are the projects which we have already created within this team. এই অ্যানোটেটরস ট্রেনিং টিমের আন্ডারে আমাদের কাছে এই প্রজেক্টস গুলো অ্যাভেলেবেল আছে। Now we need to learn how to allocate this project to the annotators. First of all, we need to get into labeling jobs. Labeling jobs এ গিয়ে আমরা ক্লিক করব new তে, right side top what we can see that is the option which is called as plus new তে click করে now we can start creating a job and start allocating the same job to the annotators. Okay, good to go. So let's start with the process. So let me just provide a name to the job, that is bounding box assessment April 23. After this আমি এখানে রিভিউয়ার নিজেকে রাখছি, এখানে আর কাউকে অ্যাড করছি না। if we want we can add the name of reviewers, right? আমি এখানে রিভিউয়ার নিজেকে রাখছি। Post that I am supposed to assign these tasks to the annotators. So অলরেডি যাদেরকে এই টিমের আন্ডারে ইনভাইট করা আছে, we do have the capacity to invite or to allocate the task to them all. So let's suppose I'm allocating this task to 70 people. Doing it. Here are the list of training IDs which have already been created within this platform, and I've already invited them to this team. That is why I can see the list of IDs. এদেরকে আমি এখানে allocate করছি এই task. So let's assume I have allocated this task to 70 members. After this আমরা choose করব projectর name. So this is the project which I am supposed to provide, that is bounding box assessment. Just beside this I need to select the dataset ID which is available along with this project. After that আমরা এখান থেকে tool selection করব because supervisory under there are two options. One is the old tool, that is classic toolbox, and another is the advanced one, toolbox 2.4. Let's suppose I'm selecting this one so that annotatorsরা যখন job open করবে directly এই টুলটাই open করতে পারবে, otherwise they need to select out of these two. এরপরে we can see the list of categories which I have already set up. Apart from that, now I need to see levelers, see figures. This option which is correct only on levelers can see the figures which is created by them only on, that is the option. Reviewers see figures, I would always choose only levelers because again depending on the situation we can choose own and levelers. However এইখানে এই জায়গায় I would always prefer to choose only levelers. Reviewer can only see the figures of the levelers. Third is leveler see tags.
I would again choose only own. Leveler would only see the tags out there own. Coming down, now this is the option which I need to deactivate because যদি লাইভ প্রজেক্টে আমি অ্যালোকেট করতে চাই I would always switch on this option. যদি এটা সুইচ অন করা থাকে that means split images between assigned users. So let's suppose এখানে যদি 2000 images থাকে, so ওই 2000 images গুলো 70 members এর মধ্যে ডিভাইড হয়ে যাবে. Now I am allocating this assessment to the annotators who are supposed to sit for the training assessment, right? That means I need to deselect করা মানে কি হলো, আমি চাইছি না যে ইমেজেস গুলো স্প্লিট হোক. So I can see there are 19 images. এই 19 images প্রতি কটা আইডির কাছে অ্যালোকেট হয়ে যাবে. যদি আমি এই অপশনটাকে সুইচ অন রাখতাম আর অ্যাক্টিভেট রাখতাম তাহলে কিন্তু এই ইমেজেস গুলো ডিভাইড হয়ে যেত. সো মেক শিওর যদি ট্রেনিং আইডিস এ কোনো প্র্যাকটিস টাস্ক ক্রিয়েট করতে চাই আমি অলওয়েজ এটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করব, আদারওয়াইজ লাইভ টাস্ক কিন্তু এটাকে আমি অন রাখবো সো দ্যাট আই ক্যান ডিভাইড, it would be divided or distributed automatically within the list of allocated IDs. Okay, now if I click on create, the job has already been created, right? So if I can see and write April 23, we can see the task has already been allocated to the IDs. Thank you guys. I hope you have learned the process of creating the job and allocating the tasks to the annotators.